Good morning students. Up to now we discussed about network theorems. In our today's class we are going to discuss about unit number 3, that is single phase AC systems. Why we are going for the AC systems? Up to now we discussed about DC problems or DC circuit. In our today's class, that means in this unit 3 we are going to discuss about AC systems. Why we are going for AC system? Why? Because there is some advantages compared to the DC. That advantages means it is easy to transfer from one place to another place compared to the DC system. This is the most important for the electrical power transformation. So that's why we are going for the AC system. So there is so many another advantages is also existed. That's why we are going for AC system. So let us start how these AC systems is existed. Generally DC system means there is a constant line is existed. That means with respect to time there is a no variation of the magnitude of current or voltages, but in AC system there is a variation of magnitude variation with respect to time. That's why in AC system this current or voltages represented in waveform shape. So let us see how these waveforms are analyzed. Generally these waveforms are divided into two types, that is periodic waveforms and unperiodic waveforms. So let us see how these periodic waveforms are analyzed. A periodic waveform is one which repeats exact same shape again and again. It does not change both its shape and magnitude. Is called as a periodic waveform. A periodic waveform means a regular shape is repeated at regular intervals of time. It is called as a periodic waveform. అంటే ఒకే టైప్ ఆఫ్ వేవ్ ఫామ్ ఒక షేప్ పదే పదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది at same regular intervals of time. That type of waveforms is called as a periodic waveforms. So let us see the examples for this periodic waveform. So this first one is sine wave. In sine wave, generally these waveforms are represented on x-axis, a time is represented, on y-axis magnitude of the either voltage or current is represented. If you observe this sine wave, this is called as a periodic waveform. After that, square wave. Square wave is also considered as a periodic waveform. After that, rectangular waveform and pulse waveform and triangular waveform. Generally on x-axis time is represented and y-axis magnitude is represented. This is the representation of the waveform. So next, so generally waveforms are analyzed with some factors, that is form factor, peak factor, average values and RMS values. So generally by using this RMS values, average values, form factor, peak factor, we can analyze these waveforms. Let us see the what is average value. The average value of all the instantaneous value of an alternative voltage or current over one complete cycle is called a average value. అంటే యావరేజ్ వాల్యూ అంటే ఏంటన్నా ఒక వేవ్ ఫామ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం, లెట్ టేక్ ఎవ్రీ 2 సెకండ్స్కి ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉందో కన్సిడర్ చేసుకొని మనం నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ ఎన్ని తీసుకున్నామో అది వేస్తే మనకి యావరేజ్ వాల్యూ అనేది
వస్తుంది. Or we can find out the average value by integration method also. This is the average value. Next, RMS value. What is the definition of RMS value? Is the steady state current which when flows through a resistor of known resistance for a given period of time, then as a result the same quantity of heat is produced by AC when flows the same resistor for the same period of time is called RMS value or effective value of a alternating quantity. So what this RMS వాల్యూ రిప్రజెంట్ మీన్స్, ఫర్ సపోజ్ మనం డీసీ కానీ అప్లై చేసామనుకున్నాము ఒక రెసిస్టర్కి, సర్టెన్ టైం తోట రెసిస్టర్కి డీసీ క్వాంటిటీ అనేది అప్లై చేస్తే ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సమ్ హీట్. అట్లానే ఏసీ క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసినా కానీ సమ్ హీట్ అనేది జనరేట్ అయింది. అయితే ఏసీ క్వాంటిటీ మనం యావరేజెస్ వాల్యూలో అప్లై చేసినప్పుడు మనకి సేమ్ అదే క్వాంటిటీ రాదమ్మా. అదే మనం ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ తీసుకొని అప్లై చేసినప్పుడు డీసీలో ఎంత టైంలో సేమ్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయిద్దో ఈ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్లో కూడా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ తీసుకొని సేమ్ టైం అప్లై చేస్తే మనకి సేమ్ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పీక్ వాల్యూ. వాట్ దిస్ పీక్ వాల్యూ మీన్స్, the maximum value attained by the alternating quantity during one cycle is called its peak value. It is also called as a maximum value. It is represented by V suffix m. అంటే పీక్ వాల్యూ అంటే ఏం లేదమ్మా, మనం ఒక వేవ్ ఫామ్ అనేది కన్సిడర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ఒక ఫుల్ వేవ్ ఫామ్లో ఏ పాయింట్లో అయితే హయ్యెస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది జనరేట్ అయ్యే పాయింట్ అనేది ప్రజెంట్ అయిద్దో ఆ పాయింట్ని మనం పీక్ వాల్యూ అంటాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్. ఇట్ ఈస్ ది రేషియో ఆఫ్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ టు ది యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఆల్టర్నేటింగ్ quantity. That means it is the ratio of RMS value to the average value. Generally depends upon this form factor only entire our system is designed. For example, మనం జనరల్గా ఏసీలో యూజ్ చేసేది సైన్ వేవ్ కదమ్మా. ఆ సైన్ వేవ్కి జనరల్గా ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వస్తుందంటే 1.1 వస్తుంది. దెర్ ఈజ్ నో యూనిట్స్ ఫర్ form factor. So because of this 1.11 only we are getting the voltage magnitude in substations as a 33, 11 kV or 66 kV. ఓకేనా. మీరు ఎప్పుడైనా సబ్స్టేషన్ దగ్గర చూసారనుకోండి, మా సబ్స్టేషన్ దగ్గర మనకు మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 11 ఉంటాయి. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 11 ఉండటానికి రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 1.11. ఓకేనా. సో జనరల్గా మనం యూజ్ చేసేది స్క్వేర్ వేవ్, జనరల్గా మనం యూజ్ చేసేది సైన్ వేవ్. ఆ సైన్ వేవ్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వస్తుందంటే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ బై యావరేజ్ వాల్యూ వేసినప్పుడు మనకి 1.11 వస్తుందమ్మా. ఈ 1.11 వల్లే మన ఎంటైర్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ మొత్తం మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 11 అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ పీక్ ఫ్యాక్టర్. What is a peak factor? It is defined as the ratio of maximum value to the RMS value of a alternating quantity. So peak factor is nothing but the ratio of maximum value to the RMS value. సో ఒకసారి మీరు ఈ సైన్ వేవ్ గానే అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండమ్మా, చూడండి 0 to pi, it is considered as a positive half cycle. After that pi to 2 pi, it is considered as a negative half cycle. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీకు Vm is nothing but the maximum point, that is the
పీక్ వాల్యూ. ఈ వేవ్ ఫామ్ గమనించారనుకోండి, ఇక్కడే కదా మనకు పీక్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ పీక్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ పాజిటివ్ సైడ్ ఉండేది పాజిటివ్ పీక్ అంటామమ్మా. నెగిటివ్ సైడ్ అంటే ఈ ప్లేస్లో ఉండేది దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ మైనస్ విఎం, నెగిటివ్ పీక్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో దీంట్లో మన ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే యావరేజ్ వాల్యూ. జనరల్గా యావరేజ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు పీరియాడిక్ వేవ్ ఫామ్స్, దాంట్లో మళ్ళీ సిమెట్రికల్ వేవ్ ఫామ్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటాయంటే పాజిటివ్ సైడు నెగిటివ్ సైడు సేమ్గా ఉంటాయమ్మా. సో యావరేజ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ నెగిటివ్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనకు ఓవరాల్గా యావరేజ్ 0 వస్తుంది. సో కాబట్టి యావరేజ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ పాజిటివ్ సైకిల్ ఆర్ హాఫ్ సైకిల్. ఓకేనా? ఓన్లీ హాఫ్ సైకిల్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, దట్ ఈజ్ 0 to π. అట్లా కాకుండా ఇది కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, π to 2π. అప్పుడు ఏమైంది, మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ ఎంత ఉందో నెగిటివ్ వాల్యూ కూడా సేమ్ అంతే వస్తుంది. అట్ దట్ టైమ్ వీఆర్ గెటింగ్ ది యావరేజ్ వాల్యూ యాజ్ ఏ 0. సో టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ వైల్ వీఆర్ ఫైండింగ్ ది యావరేజ్ వాల్యూ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ హాఫ్ సైకిల్. దట్ మీన్స్ అప్ టు 0 to π. 0 to π దాకా మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకొని యావరేజ్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామమ్మా. సో లెట్ us see one problem. ఓకేనా? ఒక ప్రాబ్లం చూస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు అర్థమవుతాయి ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది. ఓకేనా? సో నౌ నెక్స్ట్ క్లాస్ we discussed one problem. ఓకేనా?